हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज मी तुम्हाला पॉइंटर आणि त्याच्या रिलेटेड काही क्वेश्चन असतील ते मी समजावून सांगणार आहे. सो व्हॉट इज पॉइंटर? अ व्हेरिएबल दॅट स्टोर्स अनादर variable memory address is called as a pointer, right? That means it's a variable and it stores address of another variable. So normal variable stores values, but pointer hold memory location where values are kept. So by using that, pointers lets you access and change system memory directly. So this can make access and change system memory directly. So this can make programs more efficient and powerful. आणि ह्याचा यूज करून आहे प्रोग्राम जे आहेत ते पॉवरफुल होतात. मग आता सी आणि C++मध्ये सुद्धा पॉइंटर्स यूज करतातच. सो बट अदर लँग्वेज कॅन ऑल्सो हॅव पॉइंटर्स, दो मे बी नॉट द सेम नसेल त्याच्यामध्ये. सो द टाइप्स ऑफ पॉइंटर इन प्रोग्रामिंग, देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉइंटर which will be used in programming. So is serving different purposes. प्रत्येक वेगवेगळ्या कारणासाठी ते पॉइंटर्स यूज केले जातात. अ बेसिक पॉइंटर मीन्स व्हॉट? अ प्रायमरी पॉइंटर इज अ व्हेरिएबल that is memory address of another variable. So instead of having the data itself physically present, pointers only connect to the memory location where the data is kept. Here is the main concept about the basic pointer. Keep in mind that it is a variable that is memory address. That means it holds the memory address of another variable, which instead of having the data itself, pointers only connect to the memory location which points to the memory location, right? So answering that, the program will get a chance to use it to read and write with the value located at the given memory. Let's say example below the implementation of above idea. Here is the code as usual. Hash include stdio.h, integer main, integer variable of 23. इंटीजर हे डेटा टाइप आहे, ठीक आहे. आणि व्हॅर इक्वल्स टू 23, त्याची व्हॅल्यू 23 असाइन केली आहे. नाव हियर वी आर गोइंग टू डिक्लेअर अ पॉइंटर टू ॲन इंटीजर int asterisk ptr. So it is the syntax for declaration of pointer. Now I am going to assign the pointer of that address var ptr equals to address of var. And what will be the output? Value of var printf, value of var percentile d, var. Output the memory address of var, so which will print the address of variable, or you can also say that the var. So the output address stored in ptr, so the printf value of ptr, which means it holds address, it holds, right? So the pointer printf, that means it will print the value pointed to by ptr. That means we can see that the value of var, it will be the output which assign 23, address of var. You can see here value of ptr and the value pointed to by ptr. So I would like to repeat again. Pointer, it is a variable that store address of another variable. First type of pointer in programming, which is also called as basic pointer. Basic pointer means it's a primary pointer, it is a variable, right?
which only holds not only instead of having the data, म्हणजे डेटा नाही होल्ड करत आहे. सो इट्स सेल्फ फिजिकली प्रेझेंट्स पॉइंटर्स ओनली कनेक्टेड टू दॅट memory location, right? So when you are going to give the answer about that pointer, what is the pointer, then you can say that the program will get a chance to use it for read and writing with the value located at memory address. Next one, which is the null pointer. Null pointer, it is a specific components of pointer which doesn't point to any legitimate memory location. It is applied in programming to denote the particular case, right? So when a pointer intentionally not points to an object which is uninitialized, so such a pointer absolutely literally refers to the value 0 which having no any value. So that's why here it refers to the 0 value, which in C terminology is generally set to 0. That means we can also say that it's a null pointer which denotes a protected value reserved by the language, right? So here is the code: integer main, integer pointer ptr equals to null. Here I would like to declare this null pointer, and we have to take a condition here: if ptr equals to null, then print the pointer is null, then return 0, and the output will be the pointer is null. जेव्हा कधी आपल्याला प्रश्न विचारला जाईल की व्हॉट इज पॉइंटर, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला डेफिनेशन ही लिहिता आली पाहिजे, थोडंसं इंट्रोडक्टरी पार्ट असला पाहिजे त्याच्यामध्ये की पॉइंटर कशाला म्हणायचं, बरोबर. मग त्याच्यानंतर स्टेप बाय स्टेप मग टाईप्स ऑफ पॉइंटर असंही विचारलं असेल, म्हणजे व्हॉट इज पॉइंटर अँड एक्सप्लेन विथ इट्स टाईप असं जर विचारलं असेल तर तिथं तुम्ही सुरुवातीला पॉइंटरची डेफिनेशन दिली पाहिजे, परत टाईप्स तिथं एक्सप्लेन केलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये बेसिक पॉइंटर हा जर फर्स्ट टाईप असेल तर त्याची डेफिनेशन विथ इट्स कोड अँड इट्स आउटपुट ऑल्सो. देन सेकंड वन नल पॉइंटर आपण घेतलेला आहे, मग त्याची डेफिनेशन आय वुड लाईक टू रिपीट अगेन. इट इज अ स्पेसिफिक कंपोनंट्स ऑफ पॉइंटर. नल पॉइंटर हा एक कंपोनंट आहे, एक स्पेसिफिक कंपोनंट आहे पॉइंटरमधला की मेमरी लोकेशनला ते पॉईंट नाही करत आहे. सो इट इज ॲप्लाइड इन प्रोग्रॅमिंग. एक प्रोग्रॅमिंगमध्ये फक्त ते अप्लाय केलं जातं टू डिनोट द पर्टिक्युलर केस. एखादा केस जे आहे ते डिनोट करण्यासाठी केलं आहे की जिथं ऑब्जेक्ट्स आहे. वेन अ पॉइंटर इंटेन्शनली नॉट पॉईंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, कुठल्याच याच्यामध्ये ते पॉईंट होत नाही आहे किंवा तो अनइनिशियलाइज आहे. सो तशा लिटरली तशा पॉइंटर्सला आपण म्हणजे व्हॅल्यू 0 अशी असते, म्हणजेच त्याला नल म्हटलं जातं. म्हणजे पॉइंटर इक्वल्स टू 0 असेल तर किंवा नल NULLPTR असं. सो विच डिनोट्स प्रोटेक्टेड व्हॅल्यू. हा कोड सिम्पल कोड आहे. म्हणजे टाईप जरी विचारले तर त्याचे डेफिनेशन्स अँड द ॲप्लिकेशन ऑफ दॅट नल पॉइंटर विच विल बी इन द C प्रोग्रामिंग. थर्ड वन विच इज पॉइंटर टू पॉइंटर. You can also say that the double pointer. So pointer to a pointers sometimes gets referred to as double pointers. Why? So it is a type of pointers we store the memory address of another pointer. See, keep in mind that the pointer means it's a variable and which stores the address of another variable, right? And here is the concept of double pointer. That means you can also say that the pointer to pointers which is referred to as a double pointer, right? So it is a type of, you have to write here in your answer sheets, it is a type of a pointer which stores memory address of another pointer, right? So that these are used to achieve indirect reference of data via another pointer in the case of it's required as an important point in C language, a feature which supports multiple indirection, right? These are the most useful for the dynamic data structure also. Here is the example: dynamic 2D array to show working of double pointer in C. You can give here the stdio.h and stdlib.h library.h. So integer main, here use asterisk
ARR. You can also say that pointers integer row 3, integer columns 4, integer I, j, and the count equals to 0. First you have to allocate the memory for rows. So pointers array of integer double asterisk malloc rows into size of integer asterisk. So the if array equals to null, then printf, so out of memory, right? So when you are going to allocate the memory for each row, I equal to 0, I less than rows, and I plus plus. Here is again array of I equals to integer asterisk malloc size of integer. You can also print the out of memory. Step third, which assign value to allocated memory, I equal to 0, I less than rows, I plus plus. So here again nested for loop, we can j equal to 0, j less than columns, and j plus plus. Array of ij equals to plus plus count, and here is the step 4, output the array of for I0, I less than rows, I plus plus. Here is again the use of for loop, j equal to 0, j less than columns. So here is the free the allocated memory. Here is the also for loop, I0, I less than rows, I plus plus. And here is the concept of free of array of I, and the return, and the output is 1 2 3, first row, second 4 5 6, and the third one 7 8 9. So these are all about the questions when we are facing the university exam of the subject advanced C programming. What is pointer, and explain the types of pointer. Here you have to first write the pointer definition, then you have to explain one by one types of pointers with its code, with output, and also give the explanation. तुम्हाला हा पण प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. एक्सप्लेन पॉइंटर डिक्लेरेशन अँड इनिशियलायझेशन. So what is pointer? I would like to explain here. It is a variable that stores memory address of another variable. So instead of holding data value directly, a pointer holds the location where the data is stored. So here is the question, declaration. So what is declaration of a pointer variable? So to declare a pointer variable, specify the type of data it will point to followed by an asterisk. आता तुम्हाला जेव्हा पॉइंटर व्हेरिएबलचं डिक्लेरेशन करायचं असेल, फॉर द स्पेसिफाय द टाईप ऑफ डेटा इट विल पॉइंट्स टू फॉलोड बाय ॲस्टेरिक तिथं यूज केलं पाहिजे. म्हणजेच काय, डेटा टाईप आहे इंटिजर आणि ॲस्टेरिक PTR. जर तुम्हाला कॅरेक्टरसाठी जर पॉईंट करायचं असेल तर ॲस्टेरिक कॅरेक्टर पॉइंटर. सो इनिशियलायझेशन ऑफ pointer variable. So initialize a pointer variable by assigning it the address of variable using the address of operator AND. इनिशियलायझेशन साठी ॲड्रेस ऑपरेटर यूज करायचं आहे आणि डिक्लेरेशनसाठी ॲस्टेरिक यूज करायचं आहे. सो इंटिजर नम इक्वल टू 10, इंटिजर पॉइंटर PTR इक्वल्स टू ॲड्रेस ऑफ नम. So PTR which holds the address of num. When we are going to use the access that variable to access the value stored at the memory location pointed to by the pointer, you have to use the dereference operator printf value of num equals to %d and the pointer PTR. So the output will be the 10. आता इथं आपण %d का हे केलं तर तिथं नम हे जे व्हेरिएबल आहे ते इंटिजर डेटा टाईपमध्ये म्हणून %d. So the dereferencing operator pointer PTR gives the value stored at the address stored in PTR. So this is very good answer when you are facing that university exam. What is the declaration actually, and what is the initialization? I would like to repeat again. For declaration you have to use the asterisk sign. For initialization you have to use the address sign, and for accessing here is the syntax printf value of num equals to %d/n म्हणजे खालच्या साईडला कर्सर जाण्यासाठी.
नेक्स्ट वन विच इज यू कॅन ऑल्सो राईट द आन्सर ऑफ, म्हणजे ह्या प्रकारचाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की एक्सप्लेन यूज ऑफ पॉइंटर विथ ॲरे विथ एक्झाम्पल pointer to an array and array pointers. That means here is the pointer with array, right? So the first explain use of pointer. यूज काय आहे, जेव्हा आपण ॲरेसोबत पॉइंटर यूज करणार आहोत तर नेमकं काय कन्सेप्ट आहे ते तुम्हाला लिहावं लागेल. सो इट इज अ पॉइंटर दॅट पॉइंट्स टू द होल ॲरे इन्स्टेड ऑफ द फर्स्ट इलिमेंट ऑफ द ॲरे. म्हणजे ॲरे म्हणजे काय, सो यू हॅव टू म्हणजे तुम्हाला हे माहीत असणं गरजेचं की ॲरे इट्स सिमिलर डेटा टाईप्स आहे, ते कलेक्शन आहे, बरोबर. सो इट्स अ पॉइंटर. मग पॉइंटर जर तेव्हा तुम्ही यूज करता तर त्यातल्या एका सिंगल व्हेरिएबलला ते अलॉट होत नाही आहे किंवा पॉईंट्स होत नाही आहे, तर ते होल ॲरेला पॉईंट केलं जातो. सो इट कन्सिडर द होल ॲरे ॲज अ सिंगल युनिट. आणि हा जो सगळा ॲरे आहे, ॲरेमधले जे सगळे इलिमेंट्स असणार आहे, तर पॉइंटर जेव्हा तिथं यूज करणार तर ते सगळे जे इलिमेंट्स आहेत ते सेपरेट पॉईंट न होता ते एक युनिट आहे ॲरेमध्ये आणि तसं ते यूज केलं जाणार. सो इट कन्सिडर द होल ॲरे ॲज अ सिंगल युनिट इन्स्टेड ऑफ इट बीइंग अ कलेक्शन ऑफ गिवन इलिमेंट्स. So you can see the example. Here we are going to use the hash include stdio.h. It's as usual integer main. Here I would like to declare here the array of data type integer, array of 5. मग मी इथं 1 2 3 4 5 असे इलेमेंट्स घेतलेले आहेत एका डेटा टाईपचे, सेम डेटा टाईपचे. इंटीजर पॉइंटर ptr इक्वल्स टू ॲरे. मी तर आता डिक्लेअर केलं पॉइंटर, मी प्रिंट केलं व्हॅल्यू त्या %p /n ptr रिटर्न 0. मग इथं जो जे काय आहे हे पूर्ण होल की जिथे हे स्टोअर केलेलं आहे त्याचा ॲड्रेस इथं फेच झाला, कारण पॉइंटर जरी असेल तर ह्या ॲरेला फक्त सिंगल युनिट म्हणून घेतो. सो इन द अबव प्रोग्राम वी हॅव अ पॉइंटर ptr दॅट पॉइंट्स टू द 0th element of the array. Similarly, we can also declare a pointer that can point to whole array instead of only one element of the array. So this pointer is useful when talking about the multi-dimensional array. मग syntax काय आहे array pointerचा? An array pointer can be declared as shown. Type pointer ptr of size, where and type means type of data that the array holds. ptr means name of the pointer variable, size of the array to which the pointer will point. For example, integer ptr 10. So here ptr is a pointer that points to an array of 10 integers. Since subscript have higher precedence than indirection, so it is necessary to enclose the indirection operator and pointer name inside parentheses. So example, pointer to array, ॲक्सेसिंग ॲरे युजिंग ॲरे पॉइंटर. आता आपल्याला ॲरे ॲक्सेस करायचा आहे ॲरे पॉइंटरचा यूज करून. सो हॅश इन्क्लूड stdio.h. इट्स अ हेडर फाईल. इंटीजर मेन int array of 3 5 10 15. So the int n equals to size of array. So here we are going to declare the pointer by using the asterisk sign. So the variable integer pointer ptr of 3, we are going to assign the address of val of 0 to ptr. So we can also use the ptr equal to address of val 0. So both are the same, right? So the ptr equals to address of a array. So the for I equal to 0, I less than n, printf %d pointer ptr. So output will be the 5 10 15. So thank you so much for joining my session. Have a nice day to all. Thank you.